attention. Lock it in just like that. Hi und herzlich willkommen zu Final Fantasy 12 Zodiac. Liebe Leute, heute starten wir ein neues Projekt und wir beginnen mit einem. Zuerst kommen die Einstellungen dran, die können so bleiben. Beim Horizont und vertikale Kamera über Tempomodus kann alles so bleiben. Die Sprachausgabe können wir auf Japanisch oder Englisch ändern. Ich spiele die klassische englische Variante, obwohl es ein japanisches Spiel ist. So, Musik, Effekte und Stimmen kann man auch anpassen, tiefer setzen, höher setzen. Bei mir steht es bei 100%, aber ich werde damit spät während des Spiels mal die Musik etwas tiefer drehen, die Effekte etwas tiefer drehen und die Stimme etwas tiefer. So mit ETC könnt ihr es zurücksetzen. Aber jetzt viel Spaß mit dem Intro. Euer Fan. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Far on. An attack by both land and air, our kingdom will stand little. Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbina with all haste. I will go. And I will go at his side.
Galtea stand watch over your life. That I be considered worthy. We must withdraw! No! The paling still stands! Shield beyond sight, ne'er failing light. The paling's fallen! Then it's over! For my father. For my father! Lord Rasler! Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of all. There you shall find peace. Pharaoh. The death of Lord Rasla Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the Kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice: Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbina told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack
was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Romanos, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbina Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. You there? Can you hear me? It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Think you can fight? I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanastre. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bossler, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! Rex, behalte stets seine Umgebung im Auge. Schau dich mit dem rechten Stick um. Sondiere das Umfeld nach imperialen Soldaten. Verliere keine Zeit. Mit dem rechten Stick wird die Kameraperspektive geändert. Benutze den linken Stick, um dich fortzubewegen, Rex. Du kannst sowohl gehen als auch laufen. Du beherrschst die Fortbewegung. Dann komm zu mir. Mit dem linken Stick bewegst du dich auf Hauptmann Bosch zu. Fortbewegung. Siehst du das Symbol über meinem Haupt? Das ist ein Gesprächsicon. Gib dir an, welche Charaktere angesprochen werden können. Um jemanden anzusprechen, nähere dich ihn und drücke X. Nun sprich mit deinen Kameraden am Tor. Nähere dich dem Damaskus-Soldat, um ihn mit X anzusprechen.
Du darfst dein Leben nicht wegwerfen, Rex. Tu, was in deiner Macht steht, aber stürze dich nicht tollkühn in hoffnungslose Kämpfe. Schließlich musst du deinem Bruder berichten, wie du unser Vaterland vor dem Untergang gerettet hast. Vertrau den Worten des Hauptmanns. Die Festung harrt unser schnell. Durch dieses Tor Eile ist geboten. Siehst du das Symbol über deinem Haupt? Ein sogenanntes Signal-Icon. Dieses erscheint in der Nähe von Türen, Schaltern oder auch Items. Um herauszufinden, was das Signal-Icon aufmerksam macht, tritt näher heran, bis sich das Icon verändert und drücke X. Öffne. Nun öffne das Tor. Es ist soweit. Wir werden die Imperialen, die die Festung besetzen, zurückdrängen. Wir müssen Damaskas befreien. Konzentriere dich auf die vorderen Angreifer, Rex. Ich halte dir den Rücken frei. Öffne das Menü mit Dreieck. Das Menü beinhaltet Informationen über deinen Gesundheitszustand oder gibt dir Auskunft über dein Inventar. Die Visierlinie des Gegners. Verteidige dich mit blank gezogener Waffe. Die Visierlinie des Gegners ist rot. Deine eigene Visierlinie ist blau. Eine rote Visierlinie bedeutet, der Feind ist in der Nähe. Ist kein Gegner in Sicht, benutze den rechten Stick, um dich umzusehen. Hast du dein Ziel gefunden, wechsle mit X in das Kampfmenü. Mit Angriffen kannst du deinen Gegner anvisieren und ihn angreifen. Wenn du dich ihm mit dem linken Stick näherst, der Angriff erfolgt automatisch, bis der Gegner niedergestreckt ist. Ziele können geändert, Handlungen widerrufen werden. Bei TP-Verlust wird mit X das Kampfmenü aufgerufen, um ein mitgeführtes Item zu benutzen. Verwende zum Beispiel einen Potschen. Nach der Benutzung des Items wird automatisch die vorangehende Handlung wieder aufgenommen. Der erteilte Befehl muss nicht wiederholt werden. Nun kämpfe, Rex. Captain?
this is Sunbury. My engines are hit. She'll not hold much longer. We receive you, Tonberry. You've leave to retire. Well fought. My thanks, Antlion. Tonberry disengaging. Rex, die Gänge dieser Festung gleichen einen Irrgarten. Die Navigationskarte rechts oben im Bildschirm wird dich davor bewahren, die Orientierung zu verlieren. Solltest du dich dennoch einmal verirrt haben, wirf einen Blick auf deine Landkarte, die wir dir gaben, als wir in die Schlacht zogen. Mit der Touchpad-Taste erhältst du Einsicht. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen möchtest, drückst du die Landkarte durch Drücken von L3. Übrigens, während des Laufens einsehbar. So, also hätten wir jetzt die Auswahl zwischen Touchpad, wo wir die große Karte sehen, wo wir wohin können, und L3. Okay. Oder wir gucken einfach oben rechts, wo die Karte ist. Je nachdem. Vossler! Where are you? What if Captain Oculus has fallen? Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty... Wait. Quickly, Rex! Nicht immer muss mit Waffengewalt eine Schneise in feindlichen Reihen geschlagen werden. Oft ist Rückzug die weisere Entscheidung. Halte in Notlagen R2 gedrückt, um zu fliehen. Sein Heil in der Flucht zu suchen, ist keine Schande. Bisweilen sind taktische Rückzüge vonnöten. Also, 2, dann steht da auf der Flucht und dann müssen wir jetzt gucken, wo lang. So hätten wir das auch. Das ist ein Speicherkristall. In seiner Nähe kannst du die bisherigen Geschehnisse mit X festhalten. Außerdem regeneriert der Kristall vollständig TP und MP. Indem du dich fortbewegst, werden die MP geheilt, wofür jedoch weite Strecken zurückgelegt werden müssen. Nutze die heilende Kraft des Kristalls, wenn du einen erblickst. Doch noch vieles musst du lernen. Die Schlachtfelder, auf denen du dich zu bewähren hast, werden eine harte Schule sein. Wir müssen weiter.
seine Majestät zu finden, solange noch Zeit ist. Intruders! Don't let them escape! Sir, we have little time. You must go to the king. I'll handle these. Fight well. Geht's aber nicht, weil wir hier müssen. Die Tore hier sehen gleich aus, ist ganz klar. So, dann können wir uns hier vorne nochmal umgucken. Hier ist nichts. Also können wir weiter im Text machen. So. Und hier. Das hier. Your Majesty. Captain, why? Our king, what have you done? The king intended all along to sell Damascus to the Empire. His Majesty was a traitor. Captain, Seize the insurgent. Hello! Well, so much for peaceful negotiations. We'll never surrender to you. We are not cattle to be sold by a traitor king. But the war is over, my dear captain. You have lost. Dalmasca is the property of the Empire now. And think, we intended to let you keep some of your sovereignty, out of respect. But now you've gone and ruined that. Haven't you, Captain? We will never bow to you. And the people of Dalmasca will hate you for it. Take the captain away. Off you go. Vaughn. Pretenses of peace left by the wayside, the Arcadian forces resumed their advance toward Rabanasta. Dalmasca's doom had been decided. To make resistance would serve no end. With this foremost in my thoughts, I to the people of Dalmasca. Sons and daughters of Dalmasca, I bid you lay down your arms. Raise songs of prayer in their stead. Prayer for His Majesty King Raminas, ever merciful, a man devoted wholly to peace. Prayer, too, for the noble Princess Ash,
who, wrought with grief at her kingdom's defeat, has taken her own life. Know also that Captain Bosch von Ronsenberg, for incitement of sedition and the assassination of His Royal Majesty King Ramenos, has been found guilty of high treason and put to his death. They who at this late hour choose still the sword are cut of the same cloth as the captain. Traitors who would lead Dalmasca to her ruin. Dalmasca's surrender without terms was soon to follow.